They pay for the entire trial. Typically in a clinical trial, at the sites where the patients are seen, detailed information is collected on the patients. For example, there were specific case report forms to report if the patient had a suspected heart attack. Interesting enough, GSK in the initial submission to the FDA didn't even send those in. I think it's completely unacceptable. There is an obligation, but if they don't, send them in. And the accepting division does not call them on that. There's no policeman to enforce that. Avandia prescriptions have since been restricted in the United States. Europe has gone even further, banning the drug completely. The scandal has above all highlighted a problem specific to anti-diabetic treatments. The health authorities focus on a single criteria when licensing medications: a lowering of blood sugar levels. The standards for approval of diabetes drugs in that era required very limited amount of data. All you had to show is that you lowered blood sugar. But it doesn't necessarily mean that the drug doesn't have adverse reactions in another organ system. And so to ignore that and to be completely glucocentric was irrational. Ces médicaments-là n'ont pas été évalués correctement. Et bien sûr, c'est inquiétant, c'est même choquant, parce que on demande que les autres médicaments des autres problèmes de santé soient évalués correctement, mais dans le diabète de type 2, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le standard, c'est l'essai clinique, j'ai pas des mots un peu compliqués, mais l'essai clinique randomisé en double aveugle. C'est une étude expérimentale où on prend deux groupes de patients. À l'un, on donne le médicament qu'on veut l'évaluer, l'efficacité, et à l'autre groupe, on donne un placebo. Eh bien, dans le diabète de type 2, il n'y a pas ce genre d'étude. C'est ça qui est complètement ahurissant. Donc pourquoi ces médicaments ne sont pas évalués correctement? Il me semble que c'est lié au fait que les experts actuels considèrent que dès qu'un médicament diminue la glycémie, il est forcément bénéfique. Donc ils n'ont pas besoin de ce niveau de preuve, en fait, pour être convaincus qu'il faut prescrire ce traitement. En fait, l'efficacité sur la glycémie leur suffit, parce qu'ils pensent que c'est forcément bénéfique. With an increasing awareness of glucocentrism, the health authorities toughened their demands. To get a new drug approved, pharmaceutical companies must now be able to show that their medication does not have a marked negative impact on cardiovascular risk. Fortunately, the pharmaceutical industry has developed a new family of compounds that seems to meet these requirements: GLP-1, a hormone that stimulates the body's natural secretion of insulin. If you are somewhat overweight and you start leading a healthier life and you take this medicine, you will get very close, we have proven this in studies, to having a normal blood sugar level and a risk of heart disease that is going down and a weight loss. So GLP-1, it is not only maybe the director of the diabetes orchestra, it may actually be a director of several orchestras in the body. And we're trying to investigate all of this because I really think GLP-1 is the biggest breakthrough in diabetes since insulin back in 1922. Novo Nordisk has developed its own GLP-1, liraglutide. This new compound has quickly won over many diabetes experts who are working hard to convince doctors to adopt it. On est très heureux de vous accueillir ici à l'occasion de ce 44e congrès de la SFD. Each year, the Francophone Society for Diabetology assembles a range of recognized experts in diabetes who gather to present their latest recommendations for treating the disease. For pharmaceutical laboratories, these conferences are unmissable. In 2018, Novo Nordisk organized a lunch debate. Merci Freddy, merci Novo Nordisk. On stage is Bernard Charbonnel, a pillar of the Francophone Society of Diabetes.
He is presenting his findings on liraglutide to an audience of physicians. 2018, le liraglutide est la seule médication de cette catégorie disponible en France. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est mon propos de conclusion, le liraglutide est l'antidiabétique de la prévention cardiovasculaire secondaire en 2018. Merci beaucoup. En 2020, actuellement, il y a deux nouvelles classes thérapeutiques, ce qu'on appelle les GLP-1, qui sont des injections. C'était une fois par jour, c'est maintenant une fois par semaine. C'est très puissant pour faire baisser la glycémie. Ça fait maigrir, ça ne donne pas d'hypoglycémie. Et en plus, ça a un bénéfice cardiovasculaire, c'est-à-dire ça prévient l'infarctus du myocarde, l'AVC, la mort cardiovasculaire. Ces classes thérapeutiques sont un progrès majeur. To what extent can we trust the words of Professor Bernard Charbonnel when he praises the merits of liraglutide? This diabetologist, recognized by his peers, readily acknowledges his links with manufacturers. According to his public statements, in the last 8 years, he has received nearly €480,000 from pharmaceutical companies like Novo Nordisk. Je ne crois pas qu'une discussion sérieuse sur les progrès en diabétologie doivent être en permanence pollués par des considérations que, sous prétexte qu'on a participé à des études dont je ne vois pas très bien comment on peut faire avancer la science sans participer à des études, d'entrée de jeu, la réponse c'est « votre parole n'est pas légitime ». Donc si on pense que ces recommandations sont biaisées, que les gens le disent en expliquant pourquoi, mais moi je souhaite avoir cette influence, non pas pour influencer à titre personnel, je ne sais qui, mais au nom de la Société française de diabète qui traduit une opinion consensuelle des meilleurs experts français. This consensus is not, however, unanimous. According to the HAS, France's National Health Authority, GLP-1 only provides a minor benefit compared to other treatments. The drug should be given only to patients who respond poorly to other medications. According to medical insurers, prescribing older, less expensive treatments would save €6 million a year. Bon, loin de moi l'idée de polémiquer, c'est pas du tout mon but, et en plus c'est ridicule, avec la Haute Autorité de Santé. La seule remarque qu'on peut faire, c'est que la recommandation en question, qui effectivement ne conseille pas les GLP-1, elle date de 2013. Donc c'est une sorte d'évidence factuelle de dire que cette recommandation est obsolète. Donc on attend avec impatience de nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui seraient fondées sur la science actuelle. Mais ça c'est le côté administratif français, c'est un règlement obsolète en regard de la science. Donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter non plus pour faire une recommandation dès qu'une nouvelle molécule arrive sur le marché. Ce n'est pas rien de faire une recommandation pour le diabète qui touche 4 millions de personnes en France, qui est un vrai sujet. Et donc, vous voyez qu'il y a une controverse. Personne n'est vraiment d'accord comment traiter le diabète entre les Anglais, les Allemands, les Français, les CSU européens de cardio, qui ne disent pas la même chose que la Société francophone du diabète, alors qu'il y a des membres de la Société francophone du diabète dans la société européenne. Donc tout ça est assez compliqué, et donc je crois qu'il ne faut pas se précipiter pour élaborer des recommandations. Là, on regarde la littérature, on regarde qu'il y a assez de littérature pour commencer à l'analyser, pour voir s'il n'y a pas des contradictions, parce que ce n'est pas parce qu'une étude dit quelque chose, il faut qu'une deuxième étude soit conforte, soit infirme ce que fait la première étude. Donc on attend qu'il y ait assez de littérature pour qu'il y ait vraiment cette analyse critique de la littérature. There is another reason why the French health authorities are so cautious. In order to draft these recommendations, the HAS must assemble a group of experts with no conflicting interests with the pharmaceutical industry, something it clearly struggles to do. Ça dépend des spécialités. Oui, parfois c'est parfois difficile de trouver des experts qui sont totalement sans conflit d'intérêt. Dans le diabète, bon, on a lancé les candidatures, on va voir si on en trouve. Hein. Je ne peux pas vous dire là, hein, parce que c'est en cours. Hein. Donc on a lancé l'appel à candidature et on verra si on en trouve.
With such contradictory guidelines on how to treat type 2 diabetes, patients find it hard to form an opinion. All the more so, since other methods of treating this disease would appear to reduce the reliance on medication and potentially offer a permanent escape from drug treatments altogether. In Germany, Wilfried Stranger successfully experimented with this method after many years of intensive treatments that nearly cost him his life. Ich hatte ja dieses Fast-Koma-Erlebnis und habe gesagt, ich will das nie wieder erleben. Und dann habe ich gesagt, das ist so ein tolles Konzept, egal was kommt, ich halte das durch. Und dann habe ich montags morgens mit dem Professor Martin telefoniert, bin da hingefahren. So, Herr Strenger, jetzt kommen Sie mir direkt mit. Und der hat mir dann überraschenderweise für mich, sag ich mal, sehr, sehr positiv gesagt, nach der Blutuntersuchung, die er gemacht hat, ihre Bauchspeicheldrüse ist aber trotzdem noch so gut, dass er glaubt, dass die wieder alleine in der Lage sein wird, ausreichend Insulin zu erzeugen. While Wilfried Stranger no longer takes any medication, his blood tests were undisputable. After 30 years of type 2 diabetes, he is in remission. He achieved this using a radical method suggested by a physician, a strict diet developed by a team of British researchers. For 3 weeks, this diabetic consumed a very low-calorie soya drink before embarking on a carbohydrate-free diet with zero sugar intake. Remission of type 2 diabetes necessarily involves a significant loss of weight. Wie ist es denn zu Hause so gegangen vom Herzen her? Vom Herzen her ist es gut gegangen. Das ist auch der Grund, weshalb ich sehr viel getan habe. Ich habe im Haus viel gearbeitet. Dann habe ich ja einen Garten mit über 90 Rosen. Die gucken mich immer böse an, weil sie Wasser brauchen. Beim Typ-2-Diabetes hat man lange geglaubt, einmal Diabetes, immer Diabetes, bis eine englische Arbeitsgruppe sensationelle Studien vorgelegt hat. Die sind hingegangen, haben Personen genommen, die schon einige Jahre den Diabetes haben und haben die einer sehr radikalen Gewichtsabnahme zugeführt und konnten zeigen, sie bekommen in fast 50-80%, je nachdem wie viel die Menschen abgenommen haben, solche klinischen Remissionen hin, ohne dass eine schwerwiegende Operation durchgeführt wird. Einfach nur durch eine radikale Gewichtsabnahme. Man weiß aus sehr eingehenden Untersuchungen mit MRT, dass wenn die Bauchspeicheldrüse, die sehr verfettet ist, dass dann die Insulinproduktion nach unten geht. Aber dann ist die Insulinproduktion nicht kaputt, sondern die Zellen sind nur nicht mehr in der Lage zu produzieren. Wird die Bauchspeicheldrüse entfettet, dann sind die insulinproduzierenden Zellen wieder in der Lage, mehr Insulin auf einen Reiz zu produzieren und dann sinken die Blutzuckerwerte. Und ähnliche Experimente und ähnliche Erfahrungen haben wir hier in Düsseldorf gemacht. Wir haben es geschafft, Personen von der Insulintherapie wieder nur auf Medikamente zu bringen oder Medikamente komplett in eine klinische Remission. Und ich glaube, das wird der Weg der Zukunft sein. Bei einem Gewichtsverlust kann ich Diabetesmedikamente absetzen, ich kann Blutdruckmedikamente absetzen, ich kann möglicherweise Operationen von Kniegelenken verhindern. Wir haben also im Lebensstil ein Allheilmittel, das an ganz verschiedenen Bereichen angreift. Wenn man diese gesamten Erkrankungen mal zusammenrechnen würde, dann würde man sehr, sehr viel Geld sparen, was man dann in diesem Bereich investieren könnte. Aber die allgemeine Meinung ist, das bringt ja gar nichts, deshalb brauchen wir es auch gar nicht machen. Und dieses Problem müsste die Politik angehen. Aber natürlich sind die Interessensverbände von der Pharmaindustrie, von den Universitäten eine ganz andere, dass da überhaupt keiner Interesse dran hat. Und das macht mich immer etwas stutzig und traurig. Several thousand patients have already followed this method in the United States and Europe. But it only works at the cost of a considerable effort and great motivation.
Only a third of type 2 diabetics who embark on this program can hope to be completely cured. The majority of patients will have to carry on with the treatments that are such a heavy financial burden in wealthy nations and inaccessible to sufferers in emerging countries. En même temps, mieux. Le diabète est une maladie silencieuse. Il sévit dans ton corps pendant 10 ans avant de se déclarer. Il faut te faire dépister maintenant, sinon il va te tuer. Docteur Bodo Jaco, à OTCI, c'est le travail qui paye. On the African continent, diabetes is a time bomb. According to the International Diabetes Federation, it will affect 47 million people within 20 years. A lack of medical monitoring means half of all diabetics in Africa are not listed. On est en train, malheureusement, avec la mondialisation, de copier le mode de vie occidental. On est de plus en plus sédentaire, on ne va plus au champ, on a des véhicules pour nous déplacer, le mode de vie, le mode alimentaire a changé, on mange plus gras, on mange plus sucré, on mange plus salé, et donc ce n'est pas surprenant qu'on ne soit plus à l'abri de ces maladies-là. Senegal seems to have acknowledged the scope of the problem. 5% of the population there is already diabetic. Lacking the resources to take care of too many patients, the health authorities are gambling on prevention. In Dakar, the public hospital offers workshops teaching people how to eat better. yooyu yëpp dinaa si wax daa am meew yu niin bat yu xaw a niin ak yu niinut meew yi nga xamante ni nii diabétique mën na koo jël mooy comme bii bleu te ni écrémé yi diabétique mën na ko naan boo jàngee nga lire dañ si def les écrémé d'accord. On commence toujours par dire aux patients que si le diabétique a une alimentation particulière, c'est parce que le reste de la population mange trop mal. Ça donne un peu le patient à avoir du courage pour suivre son régime. Parce que l'idée qu'il a initialement, c'était quoi? Le régime est sévère. C'est-à-dire l'alimentation du diabétique, c'est pas facile à appliquer. C'est fait pour les personnes riches, mais pas pour les personnes pauvres, etc. Et en réalité, c'est pas ça. Ce qu'on demande aux diabétiques, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Maintenant, l'objectif, c'est d'aider aux patients de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée et saine. Boisson gazeuse là, dëgg la amuñu suukar suukaru diabète lañ ko suukar day am édulcorant mais seen jàpp mooy amuñu ay éléments nutritifs defaree wuñ ko ay fruits kon yii jaruñu abuser. Nous n'avons pas les moyens de cette médecine curative. Personne n'en a les moyens d'ailleurs. Nous avons, il y a quelques années, évalué le coût d'une amputation pour lésion du pied chez le diabétique. Ce coût était évalué à 1 600 000 francs CFA en dehors de l'appareillage, ce qui correspond à peu près à 3 000 euros. C'est pratiquement impossible pour un ménage moyen au Sénégal de payer pour en plus avoir une amputation. Et ceci n'incluait pas l'appareillage orthopédique. Le coût des complications du diabète va peser trop lourd sur les patients, sur les familles et sur le système de santé en général. Donc il faut faire de la prévention primaire si cela est possible pour éviter que la maladie ne s'installe. C'est maintenant le moment d'agir pour arrêter cette progression, sinon on n'y arrivera pas, cela est certain. These prevention campaigns are no match for the seductive power of the food industry, both in Senegal and all around the world. In 2018 in France, the total spent on advertising fast food restaurants, sugary drinks and candy bars amounted to 300 million euros, 20 times more than the sum allocated by the state for its health nutrition plan. Is the quest to conquer diabetes doomed to failure? Whatever happens, the victims cannot be left to carry on the battle alone. Tout se passe comme si la prévention visait à rendre les individus acteurs de leur propre santé. Et dès lors, si la pathologie, par exemple le diabète, se déclenche, eh bien, c'est que la personne n'a pas adopté les bons comportements
par exemple d'alimentation ou de vie, sédentarité, etc. Et donc, en quelque sorte, il s'agit de blâmer la victime. Mettre l'accent sur l'individu, ça permet de mettre au second plan, ou en tout cas d'être relativement aveugle aux déterminants, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux stress environnementaux. Dès lors que vous voulez agir sur les environnements de vie des gens, les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions de logement, l'alimentation, vous vous heurtez d'emblée à la fois à des choix de société assez fondamentaux, l'agriculture intensive par exemple. Et donc ces lobbies font très peur en fait donc, aux hommes politiques. Donc d'emblée, ils préfèrent définir la prévention comme une action sur les comportements individuels. There is a lot of strengthening to be done at the country level, provided that there is political will to do so. And progress has not been as we had hoped it would be. There will have to be more effort, more investment into the control of non-communicable diseases. It is futile to rely on individuals alone to try to curb the disease. Over and above behavior, our environment is in need of fundamental change. An extreme example can be found in Baltimore. It is one of the poorest cities on the east coast of the United States, and a third of its population is diabetic. Here, in the deprived neighborhoods, access to healthy food has completely disappeared. Supermarkets have been replaced by convenience stores, several hundred neighborhood grocery outlets that offer only processed foodstuffs, very little fresh produce, and no vegetables. A veritable food desert. You can walk down the street, you can see a liquor store, you can see a corner market, you can find maybe a Burger King. Grocery stores are not around, but more businesses are being created, and it's extremely shocking that you can't walk down the street to get food, but you can walk down the street to get alcohol, you know, cigarettes, whatever's needed. And that shows me how people view us, you know, how the systems that are creating stores and creating capital in our cities based off of food, you're choosing to put these in our communities. One of the biggest myths is that, this is a result of people being lazy or making bad decisions or just not making the right choices. If that were the case, you wouldn't see so many people start struggling with this problem and its consistent rise. So what's really happening is the fact that people are conditioned and affected by what's around them. You can't just tell someone in a low-income neighborhood, oh, go join a gym. You know, pay for an expensive gym membership, or go shop at this expensive food market. They may not be able to afford it, so junk food tends to be a lot less expensive, and you can keep it longer. Certainly, you want to do everything that you can to try to improve your lifestyle. You want to make that effort, but everyone needs help. They always says it takes a family, it takes a village to raise a person. Same thing here. We like to think of ourselves as independent people and we can do whatever we want, but that's not the case. We are affected by the things around us. Abandoned by the public authorities, a few local initiatives are now trying to make up for the lack of healthy food. Residents organize community vegetable gardens, handing out vegetables for free. We collect donations of unsold food from local grocery stores and distributors. Right now we're taking in about 4,000 to 5,000 pounds of food every week. It still is a project of the Baltimore Free Farm, which is a community center in Hamden. It's a collective of individuals, artists, activists, farmers, basically just people coming together to solve problems in their community that aren't being addressed by local officials or people in higher up positions. I'm sorry. It's a fuzzy squash. You wanna
peel the gourd off first. Okay. And hollow it out and dry the gourd out and make a bowl out of it. The gourd is that thick. Oh, cute. If you just want to live, yeah, you can eat junk food your whole life. You can eat McDonald's, things like that, which is the type of food that is predominantly available in food desert neighborhoods. However, I would argue that the need for healthy food is universal. It's something that even if you don't know you need it, your health is affected by the lack of it. So everybody needs and everybody deserves access to healthy food. These initiatives are very fragile given the scale of the health disaster. And they only take into account diet, which is only a part of the problem with diabetes. So a health problem is not strictly a health problem. It's an economic problem. It's an environmental problem. And same thing, it goes the other direction. Economic problems or economic decisions, environmental decisions are not devoid of health issues. So everything has a health impact. So one of the things that we'd like to see is more incorporation of health considerations when making many different types of decisions. So for instance, if you make a city planning or city design decision, like if you put a highway in the middle of a city, that's going to affect access to food, healthy foods. That's going to affect how people can walk and interact. But many times that's not considered when that's made at the city planning level. So we've got to really start incorporating a lot of these health issues into that type of decision making. Je pense qu'à terme, on a gagné. Mais le problème, c'est de savoir quand est le terme. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, ça sera des espèces d'évidences bibliques dans un certain nombre d'années. Mais entre-temps, il y a plein de diabétiques qui seront morts de façon complètement inutile. Il y en aura qui auront été soignés de façon lamentable. Il y a plein d'argent qui aura été dépensé de façon complètement inutile sur des traitements survendus, etc. Mais ce complexe diabético-industriel, il sera balayé. Diabetes is much more than a blood sugar problem. It is symptomatic of the dysfunctional nature of our societies. And while the apathy of governments goes unchallenged, it will continue to gain ground.